Skills Integration Challenge, reto de integración de habilidades. Addressing Table, la tabla de direccionamiento. In this activity, two routers are configured to communicate with each other. You are responsible for configuring interfaces to communicate with the switches. You will configure inter-VLAN with RIP version 2, VLANs and BTP, trunking and inter-channel with per VLAN spanning tree. The PCs and Internet devices are all pre-configured. En esta actividad, los dos routers están configurados para comunicarse uno con otro. Usted es responsable para configurar las subinterfaces y comunicar con los switches. Configurará el ruteo entre VLANs con RIP versión 2, las VLANs, BTP, troncales, Etherchannel y Spanning Tree por VLANs. Las PCs y los dispositivos de Internet están preconfigurados. Configure R1, R2, S1, S2, S3 and S4. Configure R1, R2, S1, S2, S3 y S4. Inter-VLAN routing, ruteo entre VLANs. On R1 and R2, enable and configure the subinterfaces with the following requirements. Configure the appropriate .1Q encapsulation. Configure VLAN 99 as the native VLAN. Configure IP address for the subinterface according to the addressing table. En R1 y R2 active y configure las subinterfaces con los siguientes requerimientos. Configure la encapsulación .1Q apropiada. VLAN como la VLAN nativa, la VLAN 99. Configure la dirección IP para las subinterfaces de acuerdo a la tabla de direccionamiento. Ok, R1 gigabit 00, R1 gigabit 00. Enable and configure terminal subinterface gigabit 0 10.1. Okay, subinterfase gigabit 00.1. Okay, esta. VLAN 99 is the native. La VLAN 99 es la nativa. Encapsulation .1Q 99 native. Okay. IP address. Okay. 10, 10. $20, 20. Enable the physical interface, activa la interfaz física, no shutdown. Ok, ready, listo. R2, R2. Enable configure terminal. .1.1 encapsulation .1Q99 native. Okay. IP address. Okay. Ten, 10. $20,
20. Enable the physical interface, active la interfase física. Ok, ready, listo. Routing, el ruteo. Configure RIP version 2 using the following requirements. Do not advertise the network connected to the internet. Disable auto summarization. Disable RIP updates for each subinterface. Configure RIP versión 2 usando los siguientes requerimientos. No notificar la red directamente conectada a internet. Desactivar la auto sumarización. Desactive las actualizaciones RIP para cada subinterfase. Ok. Serial 0 is connected to internet. Serial 0 está conectada a internet. Serial 1 connected to R2. Serial 1 conectada a la R2. Okay. And R1 show running config. Show run. Okay, and serial 0 connected to internet. Serial 0. Serial 1 connected to R2. Serial 1 conectado a R2. Okay. Configure terminal, router, RIP, no auto summary. Ok. Disable auto summarization, desactivar la auto sumarización. Ok. Version 2, versión 2. Version 2, versión 2. Ok. Do show IP route connected. Do not advertise network connected to internet. No notificar la red que está conectada a internet. Serial 0, serial 0. Do not advertise this. No notificar esta. Network. Okay. Disable RIP updates for each subinterface. Desactive las actualizaciones de RIP para cada subinterfase. Okay. These as passive interfaces. Estas como interfaces pasivas. Okay. R2, R2. Show running config. Serial 1 connected to internet and serial 0 connected to R1. Serial 1 conectada a internet. Serial 0 conectada a R1. Ok. Configure terminal. Router RIP. No auto summary version 2. You show IP route connected. Network. Passive interface. Okay. BTP and VLANs, BTP y VLANs. Configure S1 as the BTP server. Configure S1 como el servidor BTP.
Configure all other switches as BTP clients. Configura los otros switches como clientes BTP. Okay. BTP domain CCNA. Password Cisco 123. Dominio BTP CCNA. Contraseña Cisco 123. S1 S1. Enter. Enable configure terminal. BTP mode server. BTP domain CCNA uppercase mayúsculas. BTP password Cisco 123. Contraseña Cisco 123. Create VLAN 1020 en 99 on S1, cree las VLANs 10, 20 y 99 en S1. VLAN 10, VLAN 20, VLAN 99, 10, 20, 99. Configure the following static ports for S1 and S2. Configure los siguientes puertos estáticos en S1 y S2. 1 to 9 as access ports en VLAN 10. 1 al 9 puertos de acceso en la VLAN 10. Exit interface range 1 to 9, 1 al 9. Access ports estático, switch port, mode access. VLAN 10, VLAN 10, switch port access, VLAN 10. 10 to 19, VLAN 20, 10 a la 19, VLAN 20. (20 to 24) en Gigabit 1 and Gigabit 2 as the native trunk for VLAN 99, 2024 Gigabit 1, Gigabit 2, la troncal nativa para la VLAN 99. VLAN 99, trunk native VLAN 99, troncal nativa VLAN 99. S2, S2. Okay, enter, enable, configure terminal. On S2, configure all this and configure as BTP client. En S2 configure todo esto, configure como cliente BTP. But on S2, first of all, configure the BTP client. En S2 primero configure el cliente BTP. BTP mode client, BTP domain CCNA, BTP password Cisco 123. Okay. First of all, now configure the trunk with native VLAN 99. Ahora configure la troncal con la VLAN nativa 99. Interface range Ethernet 10, 20 to 24, Gigabit 1 and 2.
switch port mode trunk. Okay. And switch port trunk native VLAN 99. Okay. Finally, configure the access ports. Finalmente configure los puertos de acceso. Interface range. Fast Ethernet 129, 109. Range. Switch port mode access. Switch port access. VLAN 10, VLAN 10. 10 to 19, 10 a la 19. Access VLAN 20, access VLAN 20, accede a la VLAN 20. Ok, ready, listo. On S3, first of all, configure on S3, configure all this and as BTP client. En S3 configure todo esto y como cliente BTP. But first of all, configure the as BTP client, pero primero configure como cliente BTP. Enable, configure terminal, BTP mode client, BTP domain CCNA, BTP password Cisco 123. Okay. Now configure the trunks with VLAN 99. Ahora configure las troncales con la VLAN 99. Native trunk VLAN 99, troncal nativa VLAN 99, interface range, Ethernet 21 to 24, gigabit 1 and 2, switch port mode access trunk, switch port trunk native VLAN 99. Okay. 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 Finally, configure the access ports. Finalmente configure los puertos de acceso. Interface range, Fast Ethernet 129, 109. Switch port mode access, switch port access VLAN 10. Accede a la VLAN 10. And 10 to 20, 10 a la 20. VLAN 20, la VLAN 20. Okay, and show VLAN brief. Okay. You don't need to create the VLANs because BTP is sharing the VLANs from the S1 server to the clients. Usted no necesita crear las VLANs porque BTP está compartiendo las VLAN desde el servidor S1 hacia los clientes. Okay, configure on S4 all this and as BTP client. But first of all, configure the BTP client. Okay, en S4 configure todo esto y como cliente BTP. Pero primero cree el cliente BTP. S4, S4. Enter, enable, configure terminal, BTP mode server, BTP domain CCNA,
BTP password Cisco123. Okay. Now configure the trunk native 99. Ahora configure la troncal nativa 99. Interface range, fast Ethernet 21 to 24. Gigabit 1 and 2, gigabit 1 y 2. Ok. Switch port mode trunk. Switch port trunk native VLAN 99. Ok. Finally, the access ports. Finalmente los puertos de acceso. Interface range from 1 to 9, desde el 1 al 9. Switch port mode access. Switch port access VLAN 10, acceder a la VLAN 10. 10 to 20, desde la 10 a la 20. Access VLAN 20, VLAN 20. Configure Ether channels, configurar Ether channel. All Ether channels are configured as LACP. Todos los Ether channels están configurados con LACP. All Ether channels are statically configured to trunk all VLANs, including VLAN 99 as native VLAN. Todos los Ether channels están estáticamente configurados como troncales. Todas las VLANs, incluyendo la VLAN 99 como la VLAN nativa. Use the following table to configure the appropriate switch ports from Ether channels. Use la siguiente tabla para configurar los puertos del switch apropiados para los canales Ether channel. Okay. Port channel 1, canal de puerto 1, S1 gigabit 1 and 2, S1 gigabit 1 y 2. Okay, estos gigabit 1 and 2, gigabit 1 y 2, gigabit 1 and 2, gigabit 1 y 2, S3 gigabit 1 and 2, y en S3 gigabit 1 y 2, gigabit 1 and 2 on S3, okay, S1, S1, enable configure terminal interface range, gigabit 1 and 2, channel group 1, okay, 1, mode LACP active, okay, ready, listo. Interface port channel 1, switch port mode trunk, switch port trunk native VLAN 99, okay. Trunk all VLANs with VLAN 99 as native, troncales con la VLAN 99 como nativa. Ok, S3, configure terminal interface, gigabit 1 and 2, gigabit 1 y 2. Ok, rango, switch channel group 1, mode active, okay, channel group 1 mode active, interface port channel 1, switch port mode trunk, switch port trunk native VLAN 99, okay, enter. Okay, port channel 2,
Por channel 2, S2, gigabit 1 and 2, S2, gigabit 1 y 2, this and this, okay. S4, gigabit 1 and 2, S4, gigabit 1 y 2, okay, this and this, okay. S2, S2, enable, configure terminal, interface range, gigabit 1 and 2, channel group, mode active, okay, channel group 2, mode active, channel group 2, mode active, grupo 2, modo activo, okay. Interface port channel 2, switch port mode trunk, switch port trunk native VLAN 99, okay. All trunk VLAN 99 native, troncales todas VLAN 99 nativa, okay. S4, S4, interface range, gigabit 1 and 2, gigabit 1 y 2, okay. Channel group 2, mode active, LACP, activo LACP, okay. Okay, interface port channel 2, switch port mode trunk, switch port trunk native VLAN 99, okay, ready, listo. Port channel 3, S1 and S2, ports 23 and 24, canal 3, switch 1 y 2, puertos 23 y 24. This link, este enlace, ok, S1, S1, interface range 23, 24, 23 y 24. Channel group 3, mode active, canal 3, modo activo. Port channel 3, switch port mode trunk, switch port trunk native VLAN 99, ok. S2, S2, interface range, facet net 23, 24. Channel group 3, mode active, interface port channel 3, switch port mode trunk, switch port trunk native VLAN 99, okay. Channel 4, S3 and S4, ports 23 and 24, canal 4, switch 3 y switch 4, puertos 23 y 24. This link, este enlace, S3, S3, interface range, facet net 23, 24. Channel group 4, mode active, 4, modo activo. Port channel 4, trunk, native VLAN 99, S4, S4, range 23, 24, okay. Channel group 4, mode active, 4, modo activo. Port channel 4, trunk, native VLAN nativa, okay. 5, S1, S4, ports 22, 24, 22, 21, 22.
5, S1, S4, puertos 21 y 22. This link, este enlace, (21, 22) channel group 5, 5 port channel 5 trunk native. Okay. S4, S4 (21, 22) channel group 5 port channel 5 trunk VLAN 99, and other channel 6 S2 and S3 ports 21 and 22, canal 6 S2 y S3 puertos 21 y 22. This link, este enlace, S2, S2 21 and 22 channel group 6 port channel 6 trunk native S3, S3 range 6, 6 port channel 6 trunk native. Ok, ready, listo. Spanning tree, configure per VLAN rapid spanning tree mode for all switches. Configure VLAN rapid spanning tree de todos los switches. Configure spanning tree priorities according to the table below. Configure las prioridades de spanning tree de acuerdo a la tabla de abajo. Ok, S1, S1 exit spanning tree mode per VLAN spanning tree rapid. Okay, rapid S1 spanning tree VLAN 10, 10 priority. Okay, that's 20, 20. Okay, enter 20, 20. Okay, enter S2, S2 exit spanning tree mode rapid per VLAN spanning tree VLAN 10 priority. Okay, 20, 20 priority. Okay, S3, S3 exit spanning tree mode. Okay, spanning tree mode rapid per VLAN spanning tree VLAN 10 priority. $20, 20
ok. S4, S4, exit spanning tree mode rapid verbulence 23. Ok, A, la VLAN 10 priority. $20. Ok. Ok, 178 of 179, 178 de 1 de 179. Check results. Vean los resultados. The BTP mode on S4, modo BTP en S4. And show BTP status. Okay, S4 is still on mode server. S4 está aún en modo servidor. Configure terminal BTP mode client. Okay. $179 of 179, 179 de 179. Our PC should be ping web. Todas las PCs deben hacer ping a web. Web, this IP, esta IP. Successful, satisfactoria. Successful, satisfactoria. Successful, satisfactorio. Successful, satisfactorio. Muchas gracias. Thank you very much.